Hello everyone. I want to tell you that 2024 11 මාසයේ 27 වෙනිදා තමයි මේ කාර්තුවේ මුලින්ම හිමවතනය සිද්ධ වුණේ කොරියාවට. මේ කාර්තුවේ මේ කන්ද දිහා බලාගෙන ඉන්නෝ මේ කන්ද උඩට නැගලා view එක බැලුවොත් කොහොමද කියලා. ඉතින් අද අපි එකතු කරගෙන තිනවා DJI Neo drone. බලමු එහෙනම් කන්ද උඩට නැගලා කන්ද උඩදී ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරලා කොහොමද කියලා මෙයාවට තියෙන view එක. දැන් මේ හිම වැටිලා හිමෙන් වැහිලා තින්නේ. දැන් නම් ටිකක් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 6ට විතර දින්නේ. දැන් නම් ටිකක් අඩුයි උෂ්ණත්වය. ඒ නිසා ටිකක් පරිස්සමෙන් යන්න වෙන උඩට. දැන් ටිකක් හිම දියවිගෙන වගේ යන්නේ. එහෙනම් let's go. මේක තමයි කන්ද. මේ කන්ද උඩට ගිහිල්ලා අපි බලමු මොකද වෙන්නේ. 今度こそ陸上部に入ってもらうぞ。リレーの時助っ人で新記録出しちゃったし。暑いからバス僕見に行くからさ。今度こそ陸上部に入ってもらうぞ。リレーの時助っ人で新記録出しちゃったし。暑いからバス僕見に行くからさ。දැන් නම් කන්දේ මුදුනටම ඇවිල්ලා තින්නේ. මේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් view එක හොඳට පේනවා. මෙන්න මේක තමයි place එක. කන්ද උඩම තියෙන අර පුංචි දේ
එහෙනම් අපි බලමු යාළුවේ මෙතන උඩ යවලා කොහොමද view එක කියලා මේ කම්පැනි ආවට තියෙන. Okay, let's go. The stars